From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all time. Join us as we take you around the globe on the world news. Diamond 88.7 FM, Iroyin, your shining supreme station. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news around the world. In the headlines, President-elect observed Jamaat with President Buhari in Abuja. Governor Abdulrazak mourns death of Oro of Shao. Gombe State government assures core members of safety. On the foreign scene, ceasefire extended in Sudan as fighting continues. In sport, Flying Eagles to leave Nigeria for Under-20 World Cup next month. Good evening and thank you for joining us for the news on the hour. From the news across the world on Diamond 88.7 FM. I am Tobi Adebisi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. We often think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. You're welcome back. Now the news in detail. The president-elect Asiwaju Bola Ahmed Tinubu today joined President Muhammadu Buhari to observe Jumat prayer at the presidential villa Abuja. He was accompanied by the Speaker of the House of Representatives Femi Gbajabiamila and his retinue of personal and security aides. The chief imam of the State House Mosque, Ustad Abdul Wahid Suleiman, led the 2 rakat prayers, which also had House Majority Leader Al-Hassan Ado-Doguwa, Attorney General and Minister of Justice Abubakar Malami, National Security Advisor, retired Major General Babangana Monguno, and Director General, National Intelligence Agency Ambassador Ahmed Rufai Abubakar, among other government officials in attendance. No fewer than 10 Nigerians were among the 2,544 evacuated by the Saudi Arabia government from Sudan. The government of the Kingdom of Saudi Arabia has been working to provide all the necessary basic needs of foreign nationals who have been evacuated in preparation for facilitating their departures to their countries. The kingdom promised to continue to assist in organizing and coordinating the evacuation operations around the clock to ensure the safe exit of civilians from all nationalities. Kwara State Governor Abdulrahman Abdulrazak has commiserated with the people of Shao on the death of the Ohoro of Shao land, Oba Dr. Salman Bamidele Adegbite, describing him as a man of peace and a fine leader of his people. This was disclosed in a statement by Chief Press Secretary to the Kwara State Governor Malam Rafiu Jakaye. The governor, while praying to Almighty Allah to forgive and admit the late Ohoro of Shao to Aljana Firdaus, he describes the death of the Ohoro of Shao as a huge loss not just to the people of Shao community, but also to all lovers of consensus building and peaceful coexistence.
Similarly, the governorship candidate of Young Progressives Party in the last gubernatorial election in Kwara State, Alhaji Waziri Yakubu Gabir, has expressed his condolences on the passing of His Royal Highness Oba Dr. Salman Bamidele Adegbite, the Ohoro of Shaoland in Kwara State. In a statement issued by his media team, Alhaji Gabir described the late Oba Digbite as a revered monarch who dedicated his life to the service of his people and the development of his community. Jigawa state government has postponed secondary and primary school resumption by 1 week for national census exercise. According to the statement signed by the Public Relations Officer, Ministry of Education, Science and Technology, Wasilu Umar Ringim said the extension is a result of the forthcoming national census exercise scheduled to commence next week across the country. Wasilu informs parents and heads of public and private schools in the state that the resumption of schools for the third term academic session scheduled on Monday has been shifted to next week's Monday, the 9th of May 2023. The Gombe State Governor Muhammadu Yahaya today assured 1,203 Batch A Stream 2 Corps members deployed to the state safety. According to the governor, the state has fashioned strong proof security architecture to secure residents and visitors in the state, stressing that there was no reason to be frightened. Yahaya, represented by Commissioner for Youth and Sports Abubakar Musa, made this assurance in his address shortly after the swearing-in of the graduates ahead of the 3-week mandatory orientation exercise at the temporary orientation camp in Amada, a core local government area of Gombe State. The news across the world is reaching you from Diamond 88.7 FM. We'll go on a break, after which we'll bring you more news on foreign and sports scenes. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. You are welcome back. You're still listening to the news across the world from Diamond 88.7 FM. Now we continue with the rest of the stories and we move on from the foreign scene, where rival factions of Sudan's military agreed to renew a 3-day ceasefire shortly before it was due to expire. The extension for another 72 hours follows intensive diplomatic efforts by neighboring countries as well as the United States, United Kingdom and United Nations. But there are continuing reports of heavy fighting in the capital, Khartoum. The previous truce allowed thousands of people to attempt to flee to safety, while dozens of countries have tried to evacuate their citizens. Almost 2 weeks of fighting between the army and a rival paramilitary group have left hundreds dead. Still on the foreign scene and moving on to Europe, a wave of Russian airstrikes on cities across Ukraine, including Kyiv, has left at least 19 people dead. According to Ukraine government officials, 17 people, including a child, were killed in an attack that hit a block of flats in the central city of Uman, while a woman and her 3-day-old daughter were killed in the city of Dnipro. The Russian Defense Ministry said its military had targeted Ukrainian army reserve units with the airstrikes. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said the apartment block was among 10 residential buildings that were damaged in Uman. Mr. Zelensky said that the attacks showed further international action needed to be taken against Russia. And in sport, the Nigerian men under 20 national team, the Flying Eagles, is expected to depart the country for Argentina on May 6 for their final preparations for the 2023 FIFA Under-20 World Cup.
A proposed training tour of Spain has been called off, and the team will now have an extended stay in Argentina before the start of the competition. The Under-20 World Cup will run from May 20 to June 11 in Argentina, where the Flying Eagles will take on debutants Dominican Republic in their first game in Mendoza on May 21. The Leaden Bossers two-toed side will also lock horns with Italy and Brazil in the same group. With that, we've come to the end of the news across the world, but before we go, here's the recap of the major highlights. President-elect observed Jumat with President Buhari in Abuja. Governor Abdulrazak mourns death of Ohoro of Shao. Gombe State government assures core members of safety. On the foreign scene, ceasefire extended in Sudan as fighting continues. In sport, Flying Eagles to leave Nigeria for Under-20 World Cup next month. Did you know that Cocoa House in the city of Ibadan, Oyo State, was once the tallest building in tropical Africa, and it was built in 1965? Now you know. Diamond FM says success is not final. Failure is also not final. It is the courage to continue that counts. Don't stop until you get to the top. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact our newsroom on 0916 062 7526. The news across the world was edited by Abiodun Akinwumi, and I am Tobi Adebisi. Thank you for listening to your shining supreme station. Good evening. Diamond FM, radio made for you. ká lè mọ kí ni lọ lẹ́sẹ̀ kòkó ìròyìn ètò àṣà àti ìṣe tẹ́ mọ́ eré ìdárayá orin àgbọ́mọ́ lè lọ ìkànnì tó ṣe iyebíye ni kò lẹ́lẹ́gbẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin ó ti dàràbà. láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn àgbáyé. Ẹ kúrọ̀lẹ́, wọ́n yìí ní àwọn kókó inú ìròyìn. Ààrẹ tá a dìbò yàn ti darapọ̀ mọ́ ààrẹ Muhammadu Buhari lásìkò ìrun Jímọ̀ lónìí. Gómìnà Abdulrazak ti ṣèdárò lẹ́yìn ọba ọ̀rọ̀ ti ìlú Ṣàhó. Ìjọba ìpínlẹ̀ Gombe ti fọwọ́ sọ̀yà lórí ètò ààbò àwọn agùnbánirọ̀. Lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèrè wọ́n ti náwó jà ìgbésẹ̀ ìpẹ̀tùsáwọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ nílẹ̀ Sudan. Lẹ́ka ti aré ìdárayá ikọ̀ Flying Eagles yóò gbéra kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà fún ti ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé lóṣù tó ń bọ̀. Ìròyìn ọ̀hún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ń bọ̀ láìpẹ́. Ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ sì ṣeun tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa fún ti ìròyìn kákàkiri àgbáyé ní ilé iṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọláyínká Ajani Ajibade lórúkọ tèmi. Ẹ tún lè gbọ́ wa lórí ìtàkùn àgbáyé wa www.diamondfm.net tàbí kí ẹ lọ wò wá lórí Facebook @Diamond 887 FM tàbí lórí YouTube Diamond FM Ìlọrin. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ń bọ̀ láìpẹ́. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ ǹlẹ́ o ẹ̀yin ẹlẹ́gbẹ́mẹgbẹ́ ẹgbẹ́ mi ti kọ́lé ńlá ó yẹ kémi náà ó ti kọ́ ẹgbẹ́ mi ti rọkọ̀ bọ̀gìnì ó yẹ kémi náà ó ti rà ẹgbẹ́ mi ti ṣègbéyàwó ó yẹ kémi náà ó ti ṣe ẹgbẹ́ mi ti rèlú òyìnbó ó yẹ kémi náà ó ti lọ ẹgbẹ́ mi ti joyè láwùjọ ó yẹ kémi náà ó ti jẹ ó wá dáa bẹ́ẹ̀ bákan méjì nílé ayé ẹgbẹ́ rẹ tó ti dẹni àná ńkọ́ ǹjẹ́ o rántí ẹgbẹ́ rẹ tó wà nípò àìsàn ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ rẹ ń bẹ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ó yẹ kíwọ náà ti lọ ọ̀rẹ́ mi dẹ́kun àti máa wago aláago ṣiṣẹ́ má fààyè rẹ wáyé aláyé adélé ayé la pàdé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láàrin wá ìgbà àti àsìkò wà fún oníkálukú ìkànnì Diamond 88.7 FM ló sọ wípé ìgbà lè máa gbà ọ́ lọ́wọ́ lónìí kọ́ sùúrù ìgbà náà ń bọ̀ wá gbà ọ́ ìgbà tiẹ̀ náà ń bọ̀ wá dé má kánjú jọlọ́run lọ. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ padà, ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́.
ààrẹ tá a dìbò yàn lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà aṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu lónìí ti darapọ̀ mọ́ ààrẹ muhammadu buhari láti kí ìrìn jímọ̀ ní ilé ìgbé ààrẹ nílùú àbújá. lára àwọn tí wọ́n kọ́wọ́rìn pẹ̀lú rẹ̀ ní abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin fẹ́mi gbàjàbíàmílà àti àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò rẹ̀. ìmáàmù àgbà mọ́sálásí ilé ìjọba ustaz abdulwaheed sulaiman ni ó ṣíwájú ìrìn oníràkà méjì ọ̀hún níbi tí olórí ilé tó pọ̀ jùlọ alhassan adobagowa mínísítà fẹ́tọ̀ ìdájọ́ abaka balami olùgbanilámọ̀ràn lẹ́ka ètò ààbò ọ̀gágun-fẹ̀yìntì babangana mọ̀ngànà aṣojú ahmed rufai abubakar àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n ti gbé kírun jímọ̀ tiwọn náà. kò dín ní àwọn ọmọ ilẹ̀ nàìjíríà mẹ́wàá ni wọ́n wà lára ẹgbẹ̀rún méjì ọ̀jìlélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta-lé-mẹ́rin tí ìjọba ilẹ̀ saudi arabia lọ kó kúrò nílẹ̀ sudan. ìjọba ilẹ̀ saudi arabia ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ kárakára láti lè fi pèsè àwọn ohun ìdẹ̀kùn fún àwọn ọmọ ilẹ̀ òkèrè tí wọ́n ti lọ kó kúrò nílẹ̀ sudan ṣáájú kí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ sí ni máa darí àwọn ènìyàn náà lọ sí orílẹ̀-èdè kó wa wọn. ilẹ̀ saudi arabia ṣèlérí láti tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìgbésẹ̀ ìdóńlà yìí láti lè fi dáàbò bo ẹ̀mí àwọn ènìyàn. gómìnà ìpínlẹ̀ kwara abdulrahman abdulrazak ti bá àwọn ènìyàn ìlú ṣàwó kẹ́dùn ìpapòdà ọba ìlú ṣàwó ìyẹn ọba dr salman bámidélé adégbìtẹ́ tí ó ṣe àpèjúwe ọba yìí gẹ́gẹ́ bí olùpè fún àlàáfíà àti aṣíwájú rere fún àwọn ènìyàn rẹ̀. èyí ló jẹyọ nínú àtẹ̀jáde tí akọ̀wé ètò ìròyìn fún gómìnà malam rafiu ajakaye tó fi léde. gómìnà lásìkò tó ń ṣe ládùúrà wípé kí elédùà kí ó dáríjì àwọn àṣìṣe ọba yìí kí ó sì tẹ́ ọba náà sí afẹ́fẹ́ rere. ó tún wáá ṣe àpèjúwe ìpapòdà ọba salman bámidélé adégbìtẹ́ gẹ́gẹ́ bí ohun tí ó dunni kọjá eegun. bákan náà ni olùdíje sípò gómìnà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú ypp lásìkò ètò ìdìbò gómìnà tí a dì kọjá lọ yìí alhaji yakubu gobir fi ìbánikẹ́dùn rẹ̀ ránṣẹ́ sí gbogbo olùgbé ìlú kwara àti àwọn ènìyàn agbègbè tọ́rọ̀ kàn lórí ìpapòdà ọba dr salman bámidélé adégbìtẹ́. àtẹ̀jáde látọwọ́ alukoro fún alhaji gobir ṣe àpèjúwe adégbìtẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó farajìn fún ìṣiṣẹ́sìn àwọn ènìyàn rẹ̀ àti ìdàgbàsókè ìlú lápapọ̀. ìjọba ìpínlẹ̀ jigawa ti sún ètò ìwọlé àwọn ilé ẹ̀kọ́ girama àti ti alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ síwájú pẹ̀lú ọ̀sẹ̀ kan fún ti ètò ìkànìyàn tó ń bọ̀ lọ́nà. àtẹ̀jáde tí alukoro fún iléeṣẹ́ tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́ ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ wàsílù umar ringim tí ó fi léde ní wípé fífi ọjọ́ kún ọjọ́ ìwọlé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí jẹ́ látàrí ètò ìkànìyàn tó ń bọ̀ lọ́nà eléyìí tí yóò bẹ̀rẹ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. wàsílù wá kéde fún àwọn òbí àti àwọn olùkọ́ wípé ètò ìwọlé padà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ di ọjọ́ kẹsàn-án oṣù karùn-ún dípò ọjọ́ kejì oṣù karùn-ún tí ó yẹ kí wọ́n wọlé tẹ́lẹ̀. gómìnà ìpínlẹ̀ gombe muhammadu yaya lónìí ti mú dá ìpele kẹta àwọn agùnbánirọ̀ 1,200 tí wọ́n gbé wá sí ìpínlẹ̀ gombe lójú wípé ìlànà ti wà fún ètò ààbò kó wa wọn. gómìnà yìí ní wípé òun ti pa á láṣẹ fún àwọn àjọ elétò ààbò láti dáàbò bo àwọn olùgbé àti àwọn àlejò ní ìpínlẹ̀ náà. fún ìdí èyí kò séwu lóko àfi gìrì àparò. gómìnà yàyà ẹni tí kọmíṣánná fọ́rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ àti ààrẹ ìdárayá abubakar musa ṣojú fún mú dá àwọn agùnbánirọ̀ lójú wípé ètò ààbò yóò wà fún wọn. ó sọ̀rọ̀ yìí lẹ́yìn ètò ìbúra wọlé fáwọn agùnbánirọ̀ náà ṣáájú ètò ìlanilọ́yẹ̀ ọlọ́sẹ̀ mẹ́ta ní ibùdó àwọn agùnbánirọ̀ tó ń bẹ ní amada níjọba ìbílẹ̀ akko ní ìpínlẹ̀ gombe. ìròyìn kákàkiri àgbáyé lẹ́tí ń tẹ́tí gbọ́ lọ́wọ́ láti iléeṣẹ́ wa diamond 88.7 fm ìlọrin. jàbá dé láti bí ẹ̀ka ìdánudúró ráńpẹ́ yìí ìròyìn láti ilẹ̀ òkèrè àti tèrè ìdárayá lámàmúwa sétí ìgbọ̀nyìn à ń padà bọ̀ láìpẹ́. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé-iṣẹ́ Diamond FM. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn
kákàkiri àgbáyé ṣì ń tẹ̀síwájú láti ilé-iṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn láti ilẹ̀ òkèrè. Àwọn ikọ̀ alátakò àjọ ọmọ ogun ilẹ̀ Sudan ti gbà láti gùnlé ètò ìpẹ̀tùsáwọ̀ ọlọ́jọ́ mẹ́ta mìíràn. Ìyẹn ní ó kù àsìkò díẹ̀ kí òpin ó dé bá ìpẹ̀tùsáwọ̀ tó wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀. Àfikún ètò ìpẹ̀tùsáwọ̀ ní wákàtí 72 mìíràn yìí ló wáyé látàrí àwọn ìgbìyànjú àwọn orílẹ̀-èdè tó rọ̀gbà yí wọn ká tó fi mọ́ ìgbìyànjú ìjọba ilẹ̀ US, ilẹ̀ UK àti àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé. Àwọn olóbó kan sì ń jẹyọ lórí bí ìjà ṣìṣe ń lọ lákọlákọ ní olú ìlú ilẹ̀ náà tí wọ́n pè ní Khartoum. Àwọn ìròyìn ń ṣe àfihàn bí ẹgbẹẹgbẹ̀rún àwọn ènìyàn ti ṣe ń gbìyànjú láti sá kúrò lórílẹ̀-èdè náà nígbà tí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ kíkó àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wọn kúrò ní agbègbè ọ̀hún. Ìjà gbòòrò tí ó ti ń lọ bí ọ̀sẹ̀ méjì báyìí láàrin àjọ ọmọ ogun àti ikọ̀ elétò ààbò mìíràn ni ó ti mú kí ogunlọ́gọ̀ àwọn ènìyàn kí wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn ní orílẹ̀-èdè Sudan. Àkọlù ojú òfurufú ilẹ̀ Russia sí àwọn ìlú tó ń bẹ ní ilẹ̀ Ukraine tó fi mọ́ ìlú Kyiv ti mú kí àwọn ènìyàn 19 pàdánù ẹ̀mí wọn. Ìjọba ilẹ̀ Ukraine ní wípé àwọn ènìyàn 17 tí ó fi mọ́ ọmọdé kan ni wọ́n ṣekú pa lásìkò àkọlù yìí tí ó ṣe àkóbá fún ilé onífúláàtì kan nílùú Uman nígbà tí obìnrin kan àti ọmọbìnrin rẹ̀ ọmọ ọdún 3 pàdánù ẹ̀mí wọn nílùú Dnipro. Ilé-iṣẹ́ elétò ààbò ilẹ̀ Russia ní wípé àwọn àjọ ọmọ ogun àwọn dọdẹ láti ṣe àkọlù ojú òfurufú sí ibùdó àjọ ọmọ ogun ilẹ̀ Ukraine. Ààrẹ ilẹ̀ Ukraine Volodymyr Zelensky wá ní wípé àkọlù yìí fi hàn wípé àkọlù yìí ó túmọ̀ sí wípé àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé ṣì nílò láti gbé àfikún ìgbésẹ̀ tako ilẹ̀ Russia. Ìròyìn lẹ́ka eré ìdárayá. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Nàìjíríà tí ọjọ́ orí wọn wà lábẹ́ 20 ọdún ní ìrètí wà wípé wọn yóò gbéra kúrò lórílẹ̀‐èdè yìí lọ sí ilẹ̀ Argentina ní ọjọ́ 6 oṣù karùn-ún fún ti àṣekágbá ìgbáradì ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé FIFA tọdún 2023. Wọ́n ti wọ́gi lé èròǹgbà ìrìn àjò lọ sí ilẹ̀ Spain tí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù yìí yóò wá lu àfikún ọjọ́ ìyẹn ní ilẹ̀ Argentina ṣáájú kí ìdíje náà kí ó tó bẹ̀rẹ̀. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tí ọjọ́ orí wọn wà lábẹ́ 20 ọdún yìí ní ìrètí wà wípé wọn yóò máa fakọyọ níbi ìdíje ọ̀hún tó ń bọ̀ lọ́nà. Ṣáájú kí a tó máa dánu dúró nínú ìròyìn kákàkiri àgbáyé fún ti ọjọ́rọ̀ tòní, ẹ tún tẹ́tí gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí. Ààrẹ tá a dìbò yàn ti darapọ̀ mọ́ ààrẹ Muhammadu Buhari lásìkò ìrun Jímọ̀ lónìí. Gómìnà Abdulrazak ti ṣèdárò lẹ́yìn ọba ìlú Ṣàwó. Ìjọba ìpínlẹ̀ Gombe ti fọwọ́ sọ̀yà lórí ètò ààbò àwọn agùnbánirọ̀. Lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèrè wọ́n ti nawọ́jà ìgbésẹ̀ ìpẹ̀tùsáwọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ nílẹ̀ Sudan. Lẹ́ka àtàrà ìdárayá ikọ̀ Flying Eagles yóò gbéra kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà fún ti ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé lóṣù tó ń bọ̀. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé Cocoa House tó ń bẹ nílùú Ìbàdàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni ó ti fìgbà kan rí jẹ́ ilé tí ó ga jùlọ nílẹ̀ adúláwọ̀, ìyẹn lásìkò tí wọ́n kọ́ ilé ọ̀hún lọ́dún 1965. Iléeṣẹ́ Diamond FM wá ń fi àsìkò yìí gbà ọ́ níyànjú wípé àṣeyọrí kìí ṣe òpin oore, ìjákulẹ̀ kìí ṣe àdánù ńlá, ìgboyà àti ìtẹ̀síwájú ni ó ṣe kókó. Má ṣe dáwọ́ ìgbìyànjú dúró títí tí ó fi dé ibi tí ò ń lọ. Bẹ́ẹ̀ bá wa ní èyíkéyìí ìròyìn tẹ́ fi tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond FM létí, ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa sí orí 091 60627526. Abiodun Akínwùmí lolóòtú ìròyìn yìí. Olayinka Ajani Ajibade ló ti lọ́kàá sí etí ìgbọ̀yìn. Ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ wa. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ṣé ti gbọ́ pé